তাহলে দেখ আমি এই যে সেকেন্ড ফেজ or this follicular phase আমরা ছিলাম, and the second phase starts from the 5th day after menstruation, right? And it is completed within 8 to 13 days. And এই সময় characteristic event যদি আমি বলি, the level of both LH and follicle stimulating hormone increases, and it stimulates follicular development as well as secretion of estrogen. এবং এই জায়গা থেকে প্রিডমিনেন্ট ওভারিয়ান হরমোন বলতে আমরা যাকে রাখবো সেটা হচ্ছে কিন্তু আমাদের এই ইস্ট্রোজেন হরমোন। অ্যান্ড এরপর আমাদের থার্ড স্টেজ ইজ কল্ড ওভিউলেটরি ফেজ, মানে যে ফেজে এসে ওভামটা রিলিজ হচ্ছে, অ্যান্ড সেটা মোটামুটি ভাবে আমরা বলছি মেনস্ট্রুয়াল সাইকেলের 14 ডেতে এই ওভামটা রিলিজ হয়, অ্যান্ড দ্যাট রেজাল্ট টু ওভিউলেশন। অ্যান্ড সেই কারণে এরপর চলে আসছে fourth phase which is called secretory phase, and এই secretory phase মোটামুটি ভাবে 15 to 28 days পর্যন্ত কিন্তু সেখানে রান করে। ক্লিয়ার? তো আমরা এবার এই যে চারটা আমরা দেখছি সেখানে যাচ্ছি, দেখ ওভারি as well as uterus তার দুটো চেঞ্জকে আমরা সাইমালটেনিয়াসলি দেখছি। তো ফার্স্ট যদি আমরা ওভারিকে দেখি, মেনস্ট্রুয়াল ফেজে কর্পিয়াস লিউটিয়াম গুলো ডিজেনারেট করেছিল, রাইট? এবার প্রলিফারেটিভ ফেজ বা রিপেয়ারিং ফেজে কি হচ্ছে, দেখ প্রাইমর্ডিয়াল ফলিকেল ম্যাচিওর ইনটু গ্রাফিয়ান ফলিকেল অভিষিক্তা, and fluid accumulation in the antrum of the graphian follicle. Graphian follicles গুলোর ভেতরে যে স্যাক ছিল সেখানে আস্তে আস্তে ফ্লুইড অ্যাকুমুলেশন হচ্ছে। এবার ওভিউলেটরি ফেজে কি হলো না, গ্রাফিয়ান ফলিকেল গুলো রাপচার করে গেল, আর যেই মাত্র রাপচার করলো সেখান থেকে প্রথমে ফার্স্ট পোলার বডি ডিসচার্জ হয়, ওভিউলেশন এখান থেকে স্টার্ট হচ্ছে, আর যেই মাত্র রিলিজ হয়ে গেল তাহলে এখন এই গ্রাফিয়ান ফলিকেলটা কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে কর্পাস লিউটিয়ামে। and premenstrual phase or this luteal phase or this secretory phase কি হচ্ছে না, corpus luteum is formed. Corpus luteum grows more আস্তে আস্তে বড় হয় এবং সাইজ ইনক্রিজ করে। তো এই ক্ষেত্রে এর যদি ইউটেরাসের চেঞ্জটা দেখিস মেনস্ট্রুয়াল সাইকেলে, তখন আমি প্রথমেই বলেছিলাম endometrium and the blood vessels rupture and hemorrhage occurs through the vagina. Hemorrhage means release of blood. তো এই ক্ষেত্রে দেখ তাহলে ওই ব্লাডের কি কি কন্টেন্ট রয়েছে সেটাও আমি তোদেরকে বলেছি। এরপর রিপেয়ারিং ফেজের ক্ষেত্রে আমরা বলছি এন্ডোমেট্রিয়াম আবার নতুন করে তৈরি হচ্ছে এবং এর থিকনেস মোটামুটি 1 মিলিমিটার থিক। এবার দেখ থার্ড ফেজে ওভিউলেশন যখন হয়েছে, endometrium grows more with basement material and blood vessels. এখন এন্ডোমেট্রিয়ামকে আরো অনেক ওয়েল ডেভেলপ হতে হবে, তার কারণ ও এখন ওয়েট করবে যদি ওর ওভাম ফার্টিলাইজড হয় তাহলে সেখানে যে জাইগোট, সেই জাইগোট আস্তে আস্তে এখানে আসবে এবং তার ইমপ্লান্টেশন হবে, আর সেই ইমপ্লান্টেশনের জন্যই এখানে এন্ডোমেট্রিয়ামের গ্রোথটা কিন্তু র্যাপিডলি হয়। The blood vessels swell up with branches and sub-branches and become coiled, and the endometrium becomes 3 millimeter thick. যত বেশি ঠিক হবে ন্যাচারালি ওভামটাকে ফার্টিলাইজড ওভামটাকে ধরে রাখতে পারবে। And the premenstrual phase or luteal phase change that the swelling and the coiling of the blood vessels becomes more, the stroma cells of the uterus grows more, and the blood like fluid accumulates in the cavity of the uterus. And finally এই স্টেজে দেখতে পাচ্ছি এন্ডোমেট্রিয়ামের থিকনেসটা প্রথমে ছিল 1, তারপরে হলো 3, and now it becomes 6 millimeter thick. And সেই জায়গা থেকে যে ব্লাড ক্যাপিলারিজ গুলো সেইগুলো ডাইলেশন হচ্ছে, আর এর সাথে দেখে হরমোনাল কন্ট্রোল গুলো সেখানে প্রোজেস্টেরনের ল্যাক ফার্স্ট ফেজে, সেকেন্ড ফেজে এলএইচ এন্ড ইস্ট্রোজেন দুটোরই ইনক্রিজ হয়েছে, রাইট? থার্ড ফেজে ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন এন্ড ইস্ট্রোজেন, and the fourth phase means সেখানে কিন্তু প্রোজেস্টেরন কর্পাস লিউটিয়াম ফর্মেশন, আর তার সাথে
LH বা এই টাইপের ফর্মেশনস গুলো কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, right? So these are the different kind of changes in the uterus as well as ovary, right? I hope it is clear. And now we move to estrus cycle. estrus cycle এই টার্মটা কিন্তু আমরা পাচ্ছি নন প্রাইমেটস এর জন্য। estrus cycle, it is the sexual responsiveness of non-primate mammal and তাদের এই যে স্টেজটাকেই আমরা বলছি estrus cycle or heat period. Heat period. It is of the short duration and occur only during breeding season. এটা কিন্তু ওদের প্রত্যেকটা মান্থে ওরকম ভাবে হয় না। এই নন প্রাইমেটরা যখন রিপ্রোডাক্টিভলি ক্যাপাবল শুধু সেই সময়টুকুন ওদের এই রিপ্রোডাক্টিভ সাইকেলটা ডেভেলপ করে, রাইট? তো আমরা যদি তাহলে একটুখানি estrus সাইকেল একটা লাইন একটু লিখে রাখ, sexual responsiveness of non-primate mammal, non-primate female mammal, non-primate female mammal is called estrus cycle or the heat period. Estrus cycle or the heat period. It is of short duration and occur only during breeding season. It is of short duration and occur only during breeding season. Clear? তো এই যে estrus cycle and এই যে menstrual cycle আমরা বলছি, please remember there are some basic difference. আমরা একটু দেখে নিই কি কি ডিফারেন্স সেখানে আসছে এবং আমরা এইভাবেই একদম তোদের ডিফারেন্স যেভাবে লিখতে আমি সেইভাবেই তোদেরকে ডিফারেন্স গুলোকে করাচ্ছি। MC for menstrual cycle and EC for estrus cycle. তাহলে the first character হিসাবে যদি আমরা occurrence কে রাখি, নিশ্চয়ই তোরা বুঝতে পারছিস that occurs in the primate females, but এই জায়গা থেকে estrus cycle occurs mammalian female other than primate. তার মানে all the non primate female দের ক্ষেত্রে এই সাইকেলটা রান করছে, non primate female. Clear? এদের ক্ষেত্রে আমরা যদি ওভিউলেশনটা দেখি, তো মেনস্ট্রুয়াল সাইকেলের ক্ষেত্রে আমরা দেখি না ওভিউলেশন হয়েছে, বাট দ্যাট ইজ নট অ্যাক্টিভেটেড বাই কপুলেশন। মেটিং এর মাধ্যমে যে ওভিউলেশন হয় সেটা কিন্তু নয়, কপুলেশন যে কোনো সময় হতে পারে। So it is independent of this ovulation, right? So please write down here in the menstrual cycle, it is not activated by copulation. But please remember in the estrus cycle, this is activated by copulation. Activated by copulation, right? এই জায়গা থেকে ব্লিডিং হচ্ছে, ব্লিডিং starts at the end of the cycle, তাই নয় কি? যাকে আমরা বলেছিলাম তার ফলেই প্রথম ফেজ হিসাবে আমরা মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল আর ব্লিডিং সাইকেল বলছি, এবং সেটা মোটামুটি ভাবে অভিষেকটা এই জায়গা থেকে এই পয়েন্টটা মিনস আমরা বলছি ডিউরিং রিপ্রোডাকশন এই যে মেল বডি আর ফিমেল বডির যে মেটিংটা, দ্যাট মেটিং ইজ কল্ড কপুলেশন। তো সেখানে হিউম্যান বডিতে একটা মেল বা একটা ফিমেল বডির মেটিং হলে তবেই ওভাম রিলিজ হবে সেটা কিন্তু নয়, তাই নয় কি?
কিন্তু ইস্টার সাইকেলের ক্ষেত্রে যতক্ষণ না মেল আর ফিমেল বডির মেটিং না হচ্ছে ততক্ষণ ওভাম রিলিজ হয় না, রাইট? এবার এই কারণেই আমরা বলছি যে দিস ওভিউলেশন not activated by copulation in the menstrual cycle, but estrous cycle এর ক্ষেত্রে তাদের মেটিং এর মাধ্যমেই কিন্তু এই ওভিউলেশনটা রিলিজ মানে অ্যাক্টিভেটেড হচ্ছে। এবার দেখ থার্ড পয়েন্ট হিসাবে আমরা বলছি ব্লিডিং এন্ড মেনস্ট্রুয়েশন, যেটা আমরা দেখছি মেনস্ট্রুয়াল সাইকেলের ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার and that occurs at the end of the cycle, right? It is a characteristic feature of menstrual cycle. But সম্প্রীতি সেখানে লিখেছিলিস যে ইস্টার সাইকেলের ক্ষেত্রে কি ব্লাড রিলিজ হয়? নো, সেখানে কিন্তু ব্লাডের রিলিজ হচ্ছে না, does not occur. And এই ক্ষেত্রে এন্ডোমেট্রিয়ামের যদি আমরা পেট দেখি, fate of the endometrium, fate of the endometrium, তাহলে সেই ক্ষেত্রে লিখবি goes out with menstrual flow, goes out with menstrual flow, right? But এখানে reabsorption take place, তাহলে এখানে এই এন্ডোমেট্রিয়াম reabsorbed হয়ে যায়, বাট ওইখানে যেই মাত্র এন্ডোমেট্রিয়াম ইমপ্লান্টেশন হলো না তখন আস্তে আস্তে সেই এন্ডোমেট্রিয়ামটা ডিজেনারেট হচ্ছে, মেনস্ট্রুয়াল সাইকেলের সাথে রিলিজ হয়ে যায়। বাট ইস্টার সাইকেল যাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই পার্টগুলো হয় না, রাইট? সো এইবার এই ব্রিডিং সিজনের নাম্বারের উপর বেস করে ইস্টার সাইকেল যাদের দেখা যায় তাদেরকে আমরা দুটো ভাগে ডিভাইড করব, বাট menstrual cycle এরকম কোনো ডিভিশন নেই। তাহলে on the basis of number of breeding season, on the basis of number of breeding season, this estrous cycle are of two type. Number one is monoestrous, and the second one is polyestrous. নামটা শুনে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছিস তোরা, তাই না? মোনোস্ট্রাস মানে যে সমস্ত অ্যানিমালস এর only one breeding season in a year, পুরো এক বছরে একটাই তাদের ব্রিডিং সিজন থাকবে, রাইট? তখন তাদেরকে বলবি মোনোস্ট্রাস। কোন কোন অ্যানিমালস আসে সেগুলো তোদেরকে লিখতে রাখতে হবে। ওখানে মোনোস্ট্রাসের নিচে লেখ ডগ, deer, fox, dog, deer and fox, হলো? বাট পলিস্ট্রাসের ক্ষেত্রে মনে রাখবি যখন অনেকগুলো ব্রিডিং সিজন, একটা বছরে অনেকগুলো ব্রিডিং সিজন যদি ডেভেলপ করে then it is called polyestrous, and the examples are pig, horse, cow, pig, horse, cow, right? So তাহলে menstrual cycle and estrous cycle এই তিনটে এই দুটো যে বেসিক ডিফারেন্স সেগুলো আমরা বুঝতে পেরেছি। তো এবার দেখ আমরা কিন্তু চলে যাব মেল আর ফিমেল বডির রিপ্রোডাকশন ফেনোমেনাতে। আমরা একটা হেডিং করে নিই। এতক্ষণ অবধি আমরা দেখেছিলাম যে মেল বডি আর ফিমেল বডি তারা কি করে ম্যাচিওর হলো, তাদের স্টেজেস অফ ডেভেলপমেন্ট গুলো আমরা দেখলাম। বাট এরপর আমরা দেখব আফটার দেয়ার ম্যাচুরিটি দে টেক পার্ট ইন রিপ্রোডাকশন।
বাট এই যে রিপ্রোডাকশনটা সেটা কিন্তু অকার্স বাই স্টেপ, রাইট? অ্যান্ড তাই একে যখন আমরা স্টাডি করছি আন্ডার দ্য হেডিং অফ ইভেন্টস অফ রিপ্রোডাকশন, it includes various steps. Please remember there are 7 steps. Write down the name. Number 1, formation of the gamete. Formation of the gamete. আর যে প্রসেসে gamete formation হয় that is called gametogenesis. That is called gametogenesis. Clear? Male body তে যখন হবে তাকে বলবি spermatogenesis. Female body তে যখন হবে তাকে বলবি oogenesis. So the first step is called gametogenesis. এইবার দেখ মেল বডিতে স্পার্ম তৈরি হবার পর তাহলে সেই স্পার্ম আমরা জানি মোটাইল, সে এবার মুভ করবে ওভামের দিকে, and that's why the second step is transfer of sperm into female, transfer of sperm, please write down, into female reproductive tract, into female reproductive tract. And যে প্রসেসে এটা রিলিজ হয় that is called insemination. Right? এবার দেখ ফিমেল বডিতে স্পার্ম গেল and now কি হবে? The sperm and ovum fuse with each other and that result in the formation of zygote. So the third step is called fertilization. And you know fertilization means the mating of the sperm and ovum, the fusion of male and female gamete with the formation of zygote, right? The fourth step is formation and development of blastocyst. Formation and development. Formation and development of blastocyst. এই যে জাইগোট সেটা ডেভেলপ করলো তাহলে সেই জাইগোট এবার ইমপ্লান্টেশন প্রসেসে পার্টিসিপেট করবে, ইউটেরাইন ওয়ালে ইমপ্লান্ট হবে, রাইট? এবং সেই কারণে the fifth step is called implantation, right? So implantation means attachment of this blastocyst with uterine wall. Uterine wall এ যখন blastocyst, and the sixth point is embryonic and fetal development. Embryonic and fetal development. And this is called gestation. And the 7 steps is the delivery of the baby, or it is also known as parturition. Clear? So these are the 7 steps. Number 1, gametogenesis. Number 2, insemination, fertilization, formation and development of blastocyst. Number 5, implantation, then gestation and parturition. All is clear? These all points are clear now. So in the next slide, we'll move to the rest of the part.